ఓకే, ఇప్పుడు STLC టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్, సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్. ఓకే, దానిలో ఏమేమి ఉన్నాయి? రిక్వైర్మెంట్ ఫేజ్ ఉంది, టెస్ట్ ప్లానింగ్ ఉంది, కేస్ డెవలప్మెంట్, ఎన్విరాన్మెంట్ సెటప్, ఎగ్జిక్యూషన్, టెస్ట్ సైకిల్, లైఫ్ క్లోజర్. రిక్వైర్మెంట్ ఫేజ్ లో ఏంటి? ఆబ్వియస్లీ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని కలెక్ట్ అయిపోతాయి, రైట్? కలెక్ట్ అయిన తర్వాత మనకి ఒక వాక్ త్రూ ఇస్తారు. బిఏ టీమ్ ఒక వాక్ త్రూ ఇస్తుంది FRD ఇంకా BRD డాక్యుమెంట్స్ మీద. Now QA team may interact with various stakeholders to understand requirement in detailed. Obviously prati okkasari it is not necessary that client requirements are very clear enough for us to understand. Okay, BA team collect chestadi kabatti, BA team ఇంకా design team collect chestadi requirements kabatti ఈ QA టీమ్ క్వాలిటీ అనాలిసిస్ అని చెప్పేసి ఒక టీం ఉంటది. క్వాలిటీ టీమ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అని అంటే BA టీమ్ తోటి కనెక్ట్ అవ్వి నాకు ఇంకా క్లారిటీ కావాలి అని చెప్పేసి BA టీమ్ కి చెప్తుంది. BA టీమ్ కూడా ఒకవేళ రిజాల్వ్ చేయలేదు అని అనుకోండి, వాళ్ళకు కూడా అర్థం కాలేదు ఒక పాయింట్ అని అనుకోండి, అప్పుడు BA టీమ్ ఏం చేస్తుంది? క్లయింట్ తోటి అప్రోచ్ అవ్వి ఇక్కడ మాకు డౌట్ ఉంది, కెన్ యూ ప్లీజ్ క్లారిఫై అని చెప్పేసి క్లయింట్ తోటి అడుగుతుంది. మనం డైరెక్ట్ గా అడగడానికి క్లయింట్ తోటి ఏ అర్హత లేదు మనకి. ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా మనము BA టీమ్ కి అప్రోచ్ అవ్వి BA టీమ్ త్రూ మనం క్లయింట్ కి అప్రోచ్ అవ్వగలుగుతాం, కానీ వీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు హ్యావ్ ఎనీ యాక్సెస్ టు check with the client directly. Okay, now టెస్ట్ ప్లానింగ్ ఫేజ్ అనేది ఒకటి ఉంది. ఈ ప్లానింగ్ లో ఏం చేస్తామనంటే ఇన్ స్కోప్ ఇంకా అవుట్ స్కోప్ అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. అంటే ఏమేమి మనం చేయగలుగుతాము ఆ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి చదివిన తర్వాత ఏమేమి చేయగలుగుతాము ఏమేమి చేయలేము అనేది మనము జాట్ డౌన్ చేసుకోవాలి, అంటే సెగ్రిగేట్ చేసుకోవాలి, ఏదైతే మనం చేయగలుగుతామో ఏదైతే మనం చేయలేము అని. ఈ రిలీజ్ పరంగా అని అంటున్నా, అంటే ఈ రిలీజ్ లో మనం ఏం చేయగలుగుతాము, ఈ రిలీజ్ కాకుండా నెక్స్ట్ రిలీజ్ లో అయినా ఈ చేయగలుగుతాం కదా అని చెప్పేసి అది ఇన్ స్కోప్ ఇంకా అవుట్ స్కోప్ అయిపోతుంది. టెస్ట్ ప్లాన్ ఇంకా స్ట్రాటజీ డాక్యుమెంట్స్ మనం ప్రిపేర్ చేస్తాము. ఇది ప్లాన్ ఇంకా స్ట్రాటజీ సార్ చెప్తారు మీకు ఎట్లా చేయాలో. టెస్ట్ ప్లాన్ ఇంకా స్ట్రాటజీ సార్ అయినా నేనైనా చెప్తాను. ఓకే, ఈ ప్రిపరేషన్ యాక్టివిటీస్ చేస్తాము ప్లానింగ్ ఫేజ్ లో. ఓకే, ఎనలైజింగ్ టెస్ట్ ఎస్టిమేషన్ సైజ్ అండ్ క్యాల్కులేటింగ్ ది ఎఫర్ట్స్ ఇన్ పర్సన్. అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఎన్ని పర్సన్ అవర్స్ కావాలో, అంటే ఎన్ని అవర్స్ లో ఈ ప్రాజెక్ట్స్ కంప్లీట్ అయిపోవచ్చో అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తాం టెస్ట్ ఫేజ్ లో, టెస్టింగ్ ఫేజ్ లో. ఓకే, డిస్కసింగ్ టెస్ట్ స్కెడ్యూల్స్ అండ్ టెస్ట్ డెలివరబుల్స్. అంటే ఏమేం స్కెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి, ఏమేం డెలివరబుల్స్ చేయాలి ఈ రిలీజ్ కి. రిలీజ్ స్పెసిఫిక్ ఉంటది అనమాట. ఈ రిలీజ్ కి ఈ పర్టికులర్ రిలీజ్ కి ఏమేం డెలివరబుల్స్ ఉన్నాయి అనేది మనము టెస్ట్ ప్లానింగ్ లో మనము ప్లాన్ చేస్తాం అన్నమాట. వాట్ కెన్ బి డెలివర్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ స్ప్రింట్ ఆర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ రిలీజ్. రిసోర్స్ ప్లానింగ్ అండ్ డిటర్మైనింగ్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. రిసోర్స్ అని అంటే ఎంప్లాయీస్. ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ ని చేయడానికి ఇంపార్టెంటో కావాలో. చిన్న ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి ఒక 2 members తోటి అయిపోతుంది. అదే పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఉందనుకోండి ఆబ్వియస్లీ దే విల్ హ్యావ్ టు హైర్ ఫ్యూ మోర్ employees to that particular project in order to get that product released in the stipulated time, agreed time. Okay, టెస్ట్ కేస్ ప్రిపరేషన్ లో ఏం చేస్తాము? ఆబ్వియస్లీ సినారియోస్ ప్రిపేర్ చేస్తాము. టెస్ట్ సినారియోస్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ బట్టి టెస్ట్ సినారియోస్ ప్రిపేర్ చేస్తాము. క్వెరీస్ ఏమైనా ఉంటే అవి రిజాల్వ్ చేస్తాము. నేను చెప్పాను కదా BA టీమ్ కి మనం చెప్తాం, BA టీమ్ క్లయింట్ తోటి రిజాల్వ్ చేసుకుంటుంది క్వెరీస్ ఏమైనా ఉంటే, క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే. టెస్ట్ సినారియో వాక్ త్రూ సెషన్స్ ఆల్ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ అండ్ టేకింగ్ ఫార్మల్ అప్రూవల్. సో సినారియో టెస్ట్ సినారియో ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత మనం BA టీమ్ కి అందరికి మనము వాక్ త్రూ ఇస్తాం అనమాట. అంటే మేము ఇది ప్రిపేర్ చేసాము, ఇది రిక్వైర్మెంట్స్, ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ ని బట్టి మేము అనుకున్నాము టెస్ట్ సినారియో ఇట్లా మేము ప్రిపేర్ చేసాము, సో మీరు చెప్పండి ఇది కరెక్టా కాదా అని చెప్పేసి మనం అందరికి చెప్పి మనము అప్రూవల్ తీసుకుంటాం అనమాట. అది అప్రూవల్ తీసుకున్న తర్వాత ఇంటర్నల్ గా మనము చెక్ చేస్తాం వెదర్ ఇట్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. ఇంకా ఎక్స్టర్నల్ రివ్యూస్ అంటే క్వాలిటీ ఆడిట్స్ అవుతాయి మీ, అవి ఎక్స్టర్నల్ రివ్యూ అవుతుంది అనమాట.
దాని తర్వాత సైన్ ఆఫ్ తీసుకుంటాం బిఏ టీం నుంచి, ఇంకా క్లయింట్స్ నుంచి టెస్ట్ సినారియోస్ ఇంకా కేసెస్ మనం ఏదైతే ప్రిపేర్ చేసామో అవిటి మీద మనము సైన్ ఆఫ్ తీసుకుంటాము. అఫీషియల్ సైన్ ఆఫ్ అంటే okay, good to go, you can take this you can, based on these test cases inka scenarios, you can go ahead and work on this particular application ani antaru. అప్పుడే మనం అది యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఇంకా సినారియోస్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత హెచ్పిఏఎల్ఎం అనే ఒక టూల్ ఉంటుంది. ఆ టూల్లో మనము అన్ని అప్లోడ్ చేస్తాము. ఓకే, అది కాకుండా అన్ని షేర్ పాయింట్ లో కూడా మనము షేర్ చేస్తాము. SharePoint is an application or a URL provided to everybody, and everybody who has access to that particular SharePoint can see what are the test cases and scenarios that you have inputted in that particular SharePoint. Client ki kuda access unte client ki kuda వాళ్ళు కూడా చూడొచ్చు SharePoint. ఓకే, ఎన్విరాన్మెంట్ సెటప్. ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏంటి? ఆబ్వియస్లీ మనకి యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉందా లేదా అప్లికేషన్ కి, అవి చెక్ చేస్తాము. ఓకే, యూఆర్ఎల్ మనకి వర్క్ అవుతుందా లేదా, ఫస్ట్ థింగ్. యూఆర్ఎల్ వర్క్ అవ్వకపోతే మనం టెస్టింగ్ ఏం చేయలేము. మనకి దానికి యాక్సెస్ ఉందా లేదా, యాక్సెస్ ఉంటే, నేను ఒక టీమ్ లీడ్ అనుకోండి, ఇఫ్ ఐఎమ్ అ టీమ్ లీడ్ ఆర్ అ మేనేజర్, ఓకే, నాకు మీరు ఏం చేస్తున్నారు వర్క్ అనేది తెలియడానికి నాకు ఇంకా హై లెవెల్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. కానీ being an associate, you will not have an access to every single thing that I have access to. Okay, so ala roles set chestarannamata. టీమ్ లీడ్ కి ఒక సెట్ రోల్, టీమ్ మేనేజర్ కి ఒక సెట్ రోల్. అంటే టీమ్ మేనేజర్ కెన్ యాక్సెస్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్, whereas టీమ్ లీడ్ కెన్ యాక్సెస్ ఓన్లీ ఫ్యూ థింగ్స్ that will help the team lead's role satisfy. అసోసియేట్ కి ఫ్యూ థింగ్స్ దే మైట్ బి నోయింగ్, అంటే మీ పరంగానే మీరు చూడొచ్చు, కానీ టీమ్ లీడ్ అందరు టీమ్ మెంబర్స్ ది చూడాలి కాబట్టి అందరిది యాక్సెస్ ఉంటది టీమ్ లీడ్ కి. సో అలా రోల్స్ చెక్ చేస్తారనమాట ఎన్విరాన్మెంట్ లో. టెస్ట్ డేటా ప్రిపరేషన్ చేస్తారు. ఓకే, interface connectivity and readiness follow-up activities. How ready is your application is to for the testing purpose is what we will check. ఎగ్జిక్యూషన్ ఫేజ్ లో మనం ఏదైతే టెస్ట్ కేసెస్ ఇంకా సినారియోస్ రాసామో దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి హెచ్పిఐఎల్ఎం లో మనము ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము. అది ఒక టూల్, దానిలోనే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము. ఆ టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత దాని ఒక స్టేటస్ వస్తుంది కదా, ఎగ్జిక్యూషన్ స్టేటస్, అది మనం షేర్ చేయాలి. ఓకే, డిఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే డిఫెక్ట్స్ లాగ్ చేయాలి. డిఫెక్ట్ పారామీటర్ నేను చూపించే కదా ఎక్కడ చేయాలో, అందులో డిఫెక్ట్స్ లాగ్ చేసి మనము అందరితోటి, ఎవరికైతే డెవలప్మెంట్ టీమ్ తోటి పెండింగ్ ఉంది అని అంటే డిఫెక్ట్, మనము డెవలప్మెంట్ టీమ్ కి తోటి ఫాలో అప్ చేస్తాం అనమాట. ఇది పెండింగ్ ఉంది, కెన్ యూ ప్లీజ్ చెక్ అని చెప్పేసి. క్లోజర్ యాక్టివిటీస్ ఏంటి? అన్ని టెస్టింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత, ఎగ్జిక్యూషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మనము పర్మిషన్ తీసుకుంటాము వెదర్ this application is ready to use for the production purpose. ఓకే, ఆ పర్మిషన్ రాగానే మనము అది ప్రొడక్షన్ కి పంపించేస్తాము. పర్మిషన్ రాలేదనుకో, ఇంకా ఏమైనా న్యూ ఫీచర్స్ ఏమైనా యాడ్ చేయాలి అని క్లయింట్ అంటున్నారు అనుకోండి, అవి యాడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. క్లియరా? ఎస్డిఎల్సి ఎస్టిఎల్సి ఇంతే. there are different phases in SDLC, different phases in STLC that we will deal with. Clear? Now anybody who wants the explanation again in a different language anante Greek, Latin, French lo cheppakandi, only Telugu, Hindi, English. Hindi, anybody wants the explanation in Hindi? Online, somebody was asking. Online, Abdul Alim. Can online people hear me? Yeah, ma'am. Yeah, clear, ma'am. Clear. Clear. Do you want me to repeat Clear, it in a different language, Hindi or English? No, ma'am. Clear. Clear. तेलुगु आपको समझ में आ गया है? No, ma'am. You have explained me English also, ma'am. Along with that. You're done with that. Okay, fine. Done. Any questions?
Thank you. Any concerns? Tomorrow, if somebody is asking me or sir or anybody is asking you what is SDLC and what is SDLC, dare you say I do not know. I will just throw this recording to sir, show this recording to sir. I will tell them that this is the English version, this is Telugu version. If you want, I can show in, I can tell you in Hindi also. ఇది అంతా చెప్పిన తర్వాత కూడా జనాలకి అర్థం కాలేదు అని అంటే ఐ కెన్ నాట్ హెల్ప్ ఇట్. ఓకే, క్లియర్? Tomorrow we will be discussing about agile verification validation, waterfall model. That's it, and we will be done. Okay, clear? These are the very important things that I have discussed about this STLC, SDLC, right? Agile, waterfall, and verification validation are very important. V model, waterfall model, agile model. These are three models, okay, to achieve the testing, this thing. Now, in present situation, present days, people, organizations are using agile scrum methodology, waterfall, and V model. Nobody is using. Okay, so even if you do not explain about these things, you should be able to explain what is agile. Okay, so pay attention to this agile model. Tomorrow manual testing classes will be done, I guess, if we go ahead and tell you this thing, test plan and strategy. What is test plan and strategy? Ma'am, this Jira tool also is there, ma'am. It comes as Jira, agile or that also? no, that's a separate tool. Jira is a tool. It works like WhatsApp messenger or chat thing only. Okay, but I have no idea about Jira tool. We will tell you about it if we are getting a chance to, showcase any of the, is that important for the manual testing, ma'am, or else just see, Jira tool is a tool which is recently into the market. Okay, now people who got selected from our institute, what they are saying is we are not aware of Jira tool because previously in our organization we were using some different XYZ tools. Okay, so they will teach you how Jira works actually. Okay, probably if you want, I can I do not promise it. I will ask one of the people who are working right now. Okay, I can ask them to come on Saturday and show us all how Jira works and all. Okay, I can do that, but I will not promise because they will also have their own schedules, right? I will definitely try to this thing. ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో ఇప్పుడు కరెంట్ గా వాళ్ళని ఒకసారి అడిగి చూస్తా. If they are working on Jira tool, they will be able to give us a walkthrough how it works and all, so that it will be a helpful thing for us. You're using are same, but HPALM nowadays people are not using in organizations. So instead of HPALM, what they have implemented is Jira tool. So what we can say is we worked on HPALM, so we are not aware of Jira tool, but for your reference purpose, we can do this thing also, I'm telling you, but I'm not promising that we will be getting a person who's working right now and on Saturday I can show them, show that. Okay, I'll try doing it. Okay. Questions, concerns? No questions, no concerns. Clear? Yes, ma'am, clear. Maldi FRD BRD చేయడం కాదు. Probably there might be chances that they will include these things in FRD and BRD. But the thing is, starting నుంచి మనకి రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు FRD BRD లో ఎంతైతే మనకి రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చారో దాని పరంగానే డిజైన్ చేస్తారు అవి డాక్యుమెంట్స్. If there are any new features that are getting added at the end, if the client is saying, after seeing the complete overview of the of that application, if the client says that
okay, I want these things to be added, then is when we can add those things in BRD and FRD documents. It should be everything that we are doing is documented. Okay, so then is when we will get those things added in BRD and FRD documents, and likewise designing team will also update their documents, LLD and HLD documents. Clear? Questions, concerns? No questions? అందరికి ఎస్డిఎల్సి ఎస్టిఎల్సి ఇంకా ఎస్డిఎల్సి డాక్యుమెంట్ పీడిఎఫ్ వచ్చిందా గ్రూప్ లో? ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ఇట్, ఎవ్రీ సింగిల్ పర్సన్ ఆన్లైన్ Yes. ఆల్సో? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tomorrow or day after tomorrow, I'm going to call each one person. Okay, I'm giving time for 2 days. I'm going to call each one person and I'm going to ask what is SDLC and STLC. Okay. Okay, be prepared for it. I know each one of your phone numbers. Even if I do not have it registered, I can take it from ma'am or sir. I have each one's numbers, contact numbers. Okay, the reason why I'm Okay. emphasizing on this particular thing is you should be able to explain about it. Okay, if somebody is asking you, you should be able to explain about it. Yeah, that's it for today. You guys can leave. Thank you. Thank you.